Hi, my lovely students of 4th primary. Now, if you look around, will you find things that you can calculate their perimeter and area? Since the beginning of Unit 4, we have been studying how to calculate the perimeter and the area using formulas of each geometric shape, whether rectangle or square. Now, if you know the perimeter or the area and we know one of the dimensions, عندنا البerimeter أو الarea وكمان one من الdimensions بتوعي, the length or the width. How do we calculate the unknown dimension? هنجيب الدايمنشن التاني ازاي؟ This is what we will focus on today. ده اللي هنركز عليه النهارده in lesson 3 of unit 4. Something is missing. I am Miss Sarah. Today we will practice using formulas to calculate the unknown dimension using perimeter and area and other dimensions. Now let's start with the first part in the lesson, axis on page 172. You will find valuable facts. هتلاقوا معلومات مهمة جدا about fire ants, which we will focus on today. دي اللي هنركز عليها النهاردة. I'll give you some time to read these facts and the problem following it. Then complete the error analysis model on page 174, which shows how Amir solved this problem. Now let's see it all together. Let's see. طيب دلوقتي مطلوب مننا ان احنا to identify what Amir did correctly and what did he do incorrectly. الحاجات اللي عملها صح ايه والحاجات اللي عملها غلط ايه and what is the error, and we will write the right answer. Okay? And explain our thinking. Now it's clear that Amir used the dimensions to calculate the perimeter of the rectangle. Amir استخدم dimensions عشان يقول perimeter أو يحسب perimeter of the rectangle. The outcome was 40 meters, right? So let's write in the first column. هكتب في first column الحاجات اللي عملها صح اللي هو إيه؟ Yes, he calculated the perimeter correctly. يبقى this is the correct answer. He calculated the perimeter correctly, right? دي أول حاجة عملها صح. طيب إيه الحاجة اللي هو عملها غلط؟ Yes, his error was that he solved for the perimeter when the question asked for finding the area. يعني أصلاً السؤال كان عايز الاريا وهو عمل perimeter. So let's write in the second column that Amir calculated the perimeter instead of the area. He calculated the perimeter instead of the area. And this is wrong. هو حسب perimeter بدل ما يعمل الاريا. طيب the correct solution is what? طيب هو السؤال أصلاً عايز الاريا. So area equals what? Yes, as we know, area equals length times width. Let's write the rule here. Area equals length times width. وبعدين هحط النمبرز. هو length equals what? Yes, length equals 12. And width equals what? The width is 8. So 12 times 8 gives me what? 12 times 8 gives me 96. 96 what? Yes, this is very important. 96 meters square. And this is the right answer. Now, you can also think of how you could reword their question so that Amir could solve for the perimeter. For example, we can say, what is the perimeter of the ground in meters? You can think of different rewordings. Now, let's remember our target today. الهدف بتاعنا إيه النهاردة in build on page 174. We should use our understanding and of area and perimeter formulas to calculate the unknown dimensions. Now we will discuss a new type of problems. تعالوا بقى هنشوف type جديد من problems that involves finding the unknown part of the problem. In the first problem in build, we have rectangle with perimeter 26 units and width of 5 units. Here, as you see here, this is the perimeter 26 units. هو مديني already perimeter ومديني إيه كمان؟ ومديني 5 units. This is one of the dimensions. عايز إيه؟ عايز to find the x equals what? So, the unknown x represent the length that we are required to calculate. ال x ده هو اللي عايز الدايمنشن اللي عايزني أجيبه.
Now please write with me on page 175 in your book as we are going to use strategy of 3 steps. هنستخدم 3 steps to solve the problem. Let's see. Here in page 175, this problem I will solve it with 3 steps. أول step عندي what is the known of us. هسأل نفسي إيه النون؟ إيه الحاجة اللي معروفة بالنسبة لي؟ Yes, no, this is number 1. يبقى this is step number 1. As you see here, what is the known؟ الحاجة المعروفة بالنسبة لي كانت إيه؟ Yes, parameter and width. يبقى الحاجة المعروفة بالنسبة لي كانت parameter and width. And this is the first step. Second step هسأل نفسي what is the unknown. Yes, الحاجة اللي مش معروفة أو اللي أنا عايزة أجيبها كانت إيه؟ Yes, unknown اللي أنا عايزة أجيبها كانت length. Okay, this is the second step. What about the third step? Third step هسأل نفسي how should we use the known to find the unknown. هستخدم إزاي الحاجة المعروفة بالنسبة لي عشان أجيب الحاجة اللي أنا عايزاها. We know that the rectangle has 2 dimensions. أي rectangle في الدنيا عنده 2 dimensions, length and width. We also know that rectangle عنده 2 lengths and 2 widths, right? So the parameter equals what? Parameter equals the sum of the 2 lengths plus the sum of the 2 widths. Like this. Let's write the rule. Parameter equals length plus width plus length plus width. ممكن أكتبها بطريقة تانية. هخلي اللينثز جنب بعض length plus length plus width plus width. Right? طيب يبقى أنا كده عندي إيه؟ 2 lengths and 2 widths. طيب هو الويدث بكام؟ Yes, the width is 5 units. So the opposite width يعني هو مديني width واحد ب 5 يبقى الويدث التاني برضو ب 5. The sum of the 2 widths is what? Yes, is 10 units. So بدل ما هعمل width plus width هكتب 5 plus 5 اللي هي 10. Right? So now the parameter equals what? Yes, the parameter equals 26. هو مديني البارامتر ومديني الويدث. يبقى أنا عندي كده 26 equals 2 lengths plus 10. إيه ال 10 دي اللي هي 5 plus 5. And let's use now the bar model that we have used in solving addition and subtraction problems. Now let's draw with me the bar model. فاكرين البار موديل كنا بنستخدمه في الاديشن و subtraction? It was like this. Here I will write the whole number and here are the 2 parts. What is the whole number? The biggest number I have is, right, the parameter is the whole number, the biggest number. So what should I put here? هحط ال 2 widths وال 2 lengths. These are my parts. طيب أنا عندي ال width equals 10 وعندي 2 lengths here, right? طيب to get 2 lengths what should I do? Yes, I will subtract. هعمل إيه؟ يبقى here 2 lengths equals 26, the biggest number, minus 10. 26 minus 10 equals what? Equals 16. Equals 16. طيب هو أنا عندي دلوقتي 2 lengths equals 16. أقدر أجيب اللينث الواحد بس؟ Yes, of course. هو what plus what gives me 16? Yes, what plus what gives me 2 number. If I add them, I will find the result will be 16. Yes, 8. يبقى the length الواحد هيبقى 8 centimeter or 8 units. 8 units, right? And this is the answer. The length equals 8 units. Now let's solve the second problem. تعالوا بقى نحل البروبلم الثانية. Here we have rectangle with area 50 square units. هو دلوقتي مديني الاريا ومديني ايه كمان؟ Yes, مديني كمان ان اللينث بتاعي 10 units. طب هو عايز ايه؟ عايز ال unknown x اللي هو represents the width that we want to calculate. الاكس دي اللي انا عايزة اشوف هي كام. طيب يبقى أول حاجة هعملها step number 1 هشوف what is the known about this rectangle. إيه الحاجات اللي معروفة بالنسبة لي؟ Yes, the known is like you see the area and what? Area and the length, right? دول الحاجتين اللي أنا عارفاهم أصلاً الاريا واللينث. طيب let's move to the second page. Okay, يبقى this is the first step. Second step, what is the unknown about this rectangle? ايه الحاجة اللي أنا مش عارفاها في الريكتانجل دي؟ Yes, الحاجة اللي أنا مش عارفاها is the width أو الحاجة اللي أنا عايزة أجيبها هي ال width. Third step, how can we use the area to help me finding the missing dimension?
هعمل ايه؟ هستخدم الرول بتاعي بتاع الاريا اللي هي كانت area equals length times width. طيب هو مديني الاريا ومديني اللينث. I will write يبقى area equals 50 واللينث كان بكام؟ yes 10. يبقى 50 equals 10 times what or times the width. طيب عشان اجيب الويدث هعمل ايه؟ yes ask yourself what times 10 gives me 50? yes 5 times 10 gives me 50, so the width is 5 units. And this is my answer. Okay, now or you can convert multiplication into division. كمان ممكن نحول multiplication لdivision. Okay? ممكن عشان to find the width هقول 50 divided 10 gives me what? 50 divided 10 gives me 5, the same answer. And this is my width. Now we have an activity and a very interesting game which is called Scoot in your book, page 176. الجيم دي هنلعبها with our friends. Let's welcome them. Now let's welcome our lovely students. How are you? Hi Muhammad, how are you? Fine? Do you like math? Okay, hi Adam, how are you? What's your favorite subject? Math. Okay, hi Maluka, how are you? I'm fine. Are you ready to play with me? Yes. Okay. طيب دلوقتي الجيم بتاعتنا اسمها سكوت. هي جيم عن السرعة. اوكي؟ دلوقتي our friends معاهم كل واحد معاه 6 cards وفي problems 6 problems وأسرع واحد هيحل أو أكتر واحد هيحل البروبلمز ده هو اللي هيكسب. اوكي؟ اللي هيحل أكتر عدد من البروبلمز هو اللي هيكسب معايا. وعندي time you will take 5 minutes to solve the problems. Okay? Okay. Are you ready now? Yes. Let's start. Yes. Yalla, take your time, 5 minutes. We will start now. Now time is over. تعالوا نشوف بقى الفريندز بتوعنا خلصوا الجيم ولا لسه. ملوكة tell me ايه الكويستشنز اللي حليتيها؟ 4 and 6. You solved 4 and 6? Yes. Super. محمد tell me ايه الكويستشنز اللي حليتها يا محمد؟ 4 6. 4 and 6 also? Okay. آدم قول لي حليت ايه يا آدم؟ 1 2 6. 1 2 and 6. آدم you know لو ال 3 questions طلعوا صح انت اللي هتبقى كسبان. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض. طيب ايه رايكم نكتب الانسرز عشان كل الفريندز بتوعنا يشوفوها؟ اوكي؟ اوكي. طيب ملوكة you said that you solved 4 and 6. Yes. طب قولي لي 6 يا ملك مديكي ايه؟ مديني الاريا ومديني اللينث. وعايز ايه يا ملك؟ الويدث. يس. طيب تعالوا نفتكر كده الرول بتاع الاريا. اريا equals length times width. يا ملك قالت مديني الاريا ومديني اللينث يبقى انا دلوقتي عايزه اجيب الويدث. رايت؟ الاريا 36 والويدث equals what؟ اللينث equals 9. طيب هو عايز ايه؟ عايز الويدث. طيب I will ask myself ها width equals what يا ملك؟ What when you solve it الويدث equals equals 4. excellent يا ملك. طيب هي ملك عملت ايه؟ عملت 9 times what؟ سألت نفسها 9 times what equals 36. عشان كده الانسر بتاعها طلع ان الويدث equals 4. And this is the right answer. برافو يا ملوكة. طب أنا عايزة أسأل آدم ومحمد. Did you solve it? 4؟ الانسر بتاعكم طلع 4؟ Yes. زي ملك؟ Yes. أوكي سوبر. طيب now محمد أنت قلت لي حليت إيه يا محمد؟ 4 6. 4 and 6. طيب ممكن تقول لي نمبر 4؟ تعال نشوف كده نمبر 4 مع بعض. ها هو مديك هنا إيه يا محمد؟ مديني الاريا. مديني الاريا. يس ومديني دايمنشن اللي هو كام؟ 7 رايت؟ مديني الاريا و7. عايز ايه؟ اكس. طيب عملتها ازاي يا محمد؟ فاكر الرول بتاع الاريا؟ equals yes length times width. طيب هو مديني الاريا ومديني اللينث وعايز الويدث. excellent. طيب عملنا ايه؟ الاريا 42 واللينث ب7. عايز الويدث. ها width equals what يا محمد؟ 6. 6
excellent. طيب محمد عمل ايه؟ he asked himself 7 times what equals 42. yes يبقى ال what equals 6 and this is the right answer. برافو يا محمد، سوبر بوي. طيب ادم قول لي يا ادم انت حليت ايه؟ 1 و 2 6. 1 و 2 and 6. طيب قول لي بقى نمبر 2 الانسر بتاعها ايه يا ادم؟ الانسر بتاعها نمبر 2 length equals 13. اللينث equals 13. 13. طيب انت فاكر البارامتر equals what؟ ها how many lengths؟ 5 2 lengths 5 plus 2 width. طيب انت بتقولي 5 yes بس هو هنا عايز اللينث right. طيب ال5 ده ايه؟ تبقى length equals 13. اللينث equals 13. طيب تعالى نشوفها صح ولا غلط. اللينث equals 13. دلوقتي ادم قال لي ان هو طلع اللينث equals 13. تعالوا كده نشوفها صح ولا غلط. طيب دلوقتي اول حاجه هو مديني البارامتر 36 والبارامتر 2 length plus 2 width. مديني هنا الويدث equals what؟ 5. طيب يبقى 2 width كام؟ 10. 10 excellent يبقى plus 10. طب دلوقتي انا عايزه اجيب ال 2 length. ال 2 length equals 36 minus 10 equals 26. يبقى 26 دي 2 lengths ولا length واحد؟ length واحد. لا 2 lengths. 2 lengths excellent. عشان كده ادم قال لي ان 2 lengths 26 وطلع الرايت انسر ان اللينث equals 13. ليه؟ لان 13 و 13 هيدوني 26. excellent يا ادم. طيب ادم انت قلت لي كمان حليت نمبر 1. طب ممكن تقولي الانسر في الاخر طلعت كام؟ let's see the answer of problem number 1. هو problem number 1 هنا مديني البارامتر 102 ومديني اللينث 21. طلعت الويدث بكام يا ادم؟ الويدث اللينث هو مديني 21 تبقى قصاد اللينث 21 عملتهم بلس ادوني 42 عملتهم ماينس 102 طلع لي 60. السكاستي هتقسم ايوه ادم عمل 102 ماينس وات؟ 42 سوبر equals 60. طيب ادم قال لي 60 دي 2 وات يبقى الويدث الواحد كام؟ 30. سوبر بوي يبقى الويدث الواحد ب 30 and this is also right answer. So ادم win. اوكي برافو يا ادم. وعلى فكره انا مبسوطه منكم انتوا الثلاثه عشان you already solve it very quickly and right. Thank you so much. I am happy to see you today. Now I am sure that you remember many interesting facts about the fire ants that we got to know at the beginning of our lesson in Connect on page 177 in your school book. Let's see it all together. Here in page 177, as you see, you will see problem about some fire ants who left the mound to go look for food. This problem is a challenge to your understanding of perimeter and area. I'll leave you with this challenge to read at home and to try to calculate the perimeter and the area. In order to make it easier for you to think of the solution عشان نخليها سهلة علينا, try to divide the shape into simpler parts. نقسم الشيب الكبير ده لparts أصغر like the ones you have studied. Now we will discuss in details in the next lesson how to deal ازاي نتعامل with this challenge and with many other shapes like it. هناخد بقى الشيبس الكبيرة دي ازاي نقسمها لشيبس صغيرة. Now let's move to practice on pages 178 and 179. Okay. Now here's the practice sheet. As you see, here we will use the strategy we learned in today's lesson عشان نحدد الكnown والunknown and how to calculate the unknown. The first 3 problems, as you see here, are exactly like the ones we have solved. You can solve them easily. And now, let's solve problem 4 and 5. تعالوا نشوف بقى problem number 4. This is problem number 4. Tahani is building a square picture frame. عايزة تعمل frame for her father. Okay? Frame للpicture بتاعت الفاذر بتاعها. The picture she has to frame has an area of 144 centimeters square. Okay, الاريا بتاعتها 144 centimeters square. What is the width and the length of her frame?
طيب تعالوا نشوف بقى. ما هو مش بيقول لي ان هي سكوير؟ يس، هو قال لي ان هي سكوير وقال لي الاريا بتاعتها 144 سنتيمتر سكويرد. هعمل ايه؟ يس اوف كورس you know that the length and the width are equal in square. مش السكوير all the sides are equal، يبقى ال length equal ال width in the square. So we will find two numbers. البرودكت بتاعهم 144. A number times what؟ what times what gives me 144، ولازم التو numbers يبقوا زي بعض بالظبط. اوكي so انا عارفه ان الاريا equals length times width، وفي السكوير اللينث هو نفسه الويدث. يبقى what times what gives me 144. Yes, 12 times 12 gives me 144, right? So the frame will be، يبقى هو السؤال بيقول لي ايه؟ what is the width؟ يبقى اللينث 12 والويدث ب 12، يبقى my answer is width equals 12 سنتيمتر. اوكي؟ طيب هنا ناخد بالنا الويدث سنتيمتر only والاريا سنتيمتر سكوير. Now let's move to problem number 5. Here's problem number 5. Problem number 5 بتقول لي ايه؟ بتقول لي سليمان works on a farm. The fence السور بتاع الجوتس for the goats fell down. السور وقع. And his uncle asked سليمان to get more wire. قال له يجيب more wire عشان يعمل new fence. He was told that the width of the fence 25 meter. خلاص احنا عرفنا ان ال width 25 meters. Okay? And he needs to get 110 meters of wire to go around the entire space. عشان يعمل كل السبيس محتاج 110 meters. طيب what is the length of the missing side؟ عايز بقى يعرف اللينث بتاع الميسنج سايد. هعمل ايه؟ Yes, the sum of the two widths is what? 50 meters. مش الويدث الواحد ب 25، يبقى two widths equals 50 meters, right? Okay, so the two lengths as we solved before is what? Yes, هعمل ايه بقى عشان اجيب ال two lengths؟ انا هجيب الاول two lengths وبعدين اشوف اللينث بكام. طيب هو دلوقتي البارامتر equals what؟ parameter equals 2 length plus 2 width, right؟ طيب انا عندي البارامتر بكام؟ انا عندي البارامتر 110 والتو width بكام؟ التو width ب 50. So the two length equals what? Yes, two length equals 110 minus 50, right? 110 minus 50 equals what? Yes, 110 minus 50 gives me 60 meters. طب هو أنا عايزة two length ولا عايزة length واحد بس؟ عايزة length واحد بس. يبقى the one length equals which two numbers if I add them gives me 60? Yes, 30 and 30. So the length equals 30 meters. And this is my right answer. And now after we have used our understanding of perimeter and area today to calculate the unknown dimensions, you can now check your understanding and scan the code in your book on page 172 to solve more practice problems. I want to thank you so much and see you soon.